the ever-presence of God. Ang Dios kanunay uban kanato. Sa sinugdan palang daan, nga gipadayag diya sa balaan nga kasulatan, nangita ang Dios. Where are you? Ug mitubag ang tao nga nakasala, niya kami nagtago kay hubo kami. Nangita ang Dios. Sa kasaysayan, sa kaluwasan, gipadayag nga ang Dios nakiguban kanila silang panaw in a form of clouds, fire, and even their voices diha sa panganod. Sa diha nga gibunyagan si Jesus, nag-ingon ang Amahan, "This is my beloved Son, listen to Him." In the form of the dove, the Holy Spirit mitugdon kang Jesus. The presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The ever-presence of God. Gani, bago lang kitang nagsaulog sa balaan nga Trinidad. Nga balaang Trinidad nagpadayag sa iyang presensya nga rin kanato. Nag-ingon diha nga ang Dios Amahan, ang Dios Anak, ug ang Dios Espiritu usa. There was no time when the other is not. Where the Spirit is, there the Son and the Father. Where the Son, there is the Father and the Spirit. Where the Father, there is the Son and the Spirit. Because there is only one God. Busa asa ang usa, anaa gayud ang Dios. There was no time when the other is not. Perikoresis. Mao nga niini nga atong gisaulog karon, mao ang pagsaulog sa solemnidad sa lawas o dugo ni Kristo. The presence of God in our midst. Nga anaa gayud siya uban kanato. Bisan kung mikayab na ang anak, si Jesus nga to sa inahimutangan, nagpadala sa balang Espiritu Santo, we have Jesus in the Eucharist, the Eucharistic Lord. In the process of transubstantiation, yes, we receive the body of Jesus, the bread. The appearance remains, but the substance changes. No longer the bread, but the body of the Lord. Mao kana ang gipadayag diha sa atong balaang kasulatan nga gibasa karon diha sa ato ang ebanghelyo. Diin naghatag sa handumanan kanato. Ingon siya, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Take note nga kini gihimo niya sa katapusang panihapon. One and the same sacrifice with Jesus on the cross. The Last Supper is the unbloody sacrifice, and the Lord on the cross is the bloody sacrifice. Madugoon. Pero diha sa atua nga gisaulog karon unbloody sacrifice, one and the same sacrifice of the Lord. The ever presence of God. Anaa siya diha sa balaan nga Eucharistia. Gidawat nato siya. We say, Amen. So be it. We do believe that Jesus is present. Hangtod nga mubalik siya. The Eucharist is the foretaste of that heavenly banquet. We are so blessed as pilgrims. We have the Eucharistic Lord. We have the Eucharist. So what would be then our attitude attending the Eucharist? For today, we are celebrating the solemnity of the body and blood of Jesus. There must be full respect. I'm planning, today is our first day, but I'm planning to have, yes, of course, to remind ourselves pre-celebrating the Eucharist, to put crucifix in front of us. You people, you have the big crucifix up there, reminding you that, hey, you have to behave. And know that what celebration are you attending? It is the sacrifice of Jesus. I don't have to talk. I have to use my cell phone because this is the sacrifice of the Lord. We priests celebrating must have the crucifix in front of us for us to remind ourselves that what we are celebrating or presiding is just ordinary meeting, but this is the Eucharist. The sacrifice of Jesus. Human nato ni ini nga celebration, doon na may himuon nga prosesyon
sa ato nga diri sa plaza. Musunod lang ko kay wa mo ko kabalog sa ibuhaton kay first day pumanako ron on duty, no? Pero niini nga mao nga kasaulugan nato pagpahinomdom kanato nga diha sa history sa salvation uban ang Dios kanato. Hangtod karon anaang ang Eucharistia, uban ang Dios kanato. Gani diha sa pagtuon, angels are waiting for the consecration time to adore the Lord. By the time nga mahuman ang consecration, angels do pay homage because it's no longer the bread. Yes, appearance remains, but the substance changes or transubstantiation. It is the body and the blood of Jesus. The Eucharist is the ever presence of God in our midst. Palihog sa pagtindog.